Atiudu tagaja mwiroreri wa Kameme TV nidaka niguo ngoroge kumenyithia maria mahanikite thiini wa bururi gukinyeria ithaa riri mohoro-ini maitu ma thaa mugwanja. Nie njitagwo Mwaura wa Ndungu nake mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Wagaki wa Muthoni. Ndirenda ngutware mwe kwa imwe nginyagia kaunti ya Nyeri thiini wa riboti ya tukoretwo tukirumanirira nayo igi mutino uria wahanikire na maabitha a uthuthuria no marathie na mbere na uthuthuria wa muthingi mwena wa Kieni woragire ciana 20 maya mahanikite riri naguo uthuthuria wa DNA wambiririe thibitari-ini wa Mohoro na ntunyitanire na mwandiki witu wa Hua Ngugi uria uri giikaro-ini kiu atumenyithie nginyagia riu ni mariku mahanikite. Wahu agikorwo uranyamukira hihi tatucorere mbica ya haria tukinyite thiini wa riboti ino. Negatho Mwaura wa Ndungu ndi thukuru-ini wa Hillside Hillside Academy Endarasha twakorwo twakinya ndakika-ini nitwakorwo tukieraniria na director wa Homicide uria watwira kira kirathi na mbere guku no uthuthuria urathi na mbere maabitha DCI no uthuthuria marakorwo magika muthenya wa umuthi nigetha makorwo magituhe kana makorwo makirekereria riboti nginyaniru ya niki igecungiririe mwaki gukorwo ukiuraga ciana icio 21 aria makoretwo makihuruka. Mohoro wa Ndungu ngumenyithie tu kwa ihinda riri muthenya wa ira twatindire tauni-ini ya Mohoro thibitari-ini wa Mohoro level 4 kuria ithimi cia DNA irambiriirie kuoywo na muthenya wa ira marekirwo kindu gitagwo swabbing kuoya matana muno makiria atimia tondu atimia nio makoragwo na percentage nene ya DNA na ciana makorwo magikwo swabbing muthenya wa muthikira kirathi na mbere ni sorting ya DNA na hihi na miri ya ciana iria iku muthenya wa rucio postmortem ni gukorwo ikiambiriria na mutaratara wa DNA gukorwo ukioya makiria thiko 30 nigetha aciari makorwo makimenya hihi mwana kana makimenya ciana iria ciatigarire ni iriku. Mohoro wa Ndungu na mwiroreri Kameme TV ngorogi kuririkania ati mutino ucio wa mwaki wakorirwo ukihanika ciana imwe ciaheire undu citangihota kumenyekana ciaheire nginyagia undu itangihota kumenyekana na koguo rikio uthuthuria urakorwo ugikwo na kinyi acio wakorwo ukiona ni maabitha matiganite maabitha borithi maabitha a Homicide DCI othe maihurite guku nigetha makorwo magigika uthuthuria wa maundu maria mathina na mbere. Mohoro wa Ndungu abitha ya mambiriria kwambiriria okihingo-ini mambiririe nja mamba marora maundu ria mahanikire ni maingira thiini mauko magithiuruka nginya irathi macoke maikuruke kuria kianda dormitory-ini iria yaheire nigetha makorwo magigika uthuthuria na kinyi. Nitwakorwo tukiaria na director wa Homicide na akorwo agitwira ati kiria marenda gwika ni uthuthuria na kinyi na njira ya kinyi na agikorwo agitwira ati RC Pius Murugu ni akorwo agitwariria ica ikuhi nigetha niwe gukorwo igituhe ndumiriri nginyaniru ya maundu kana ya uthuthuria haria ukinyite na maundu haria maikinyite. Koguo Mohoro wa Ndungu reke nginyi hau ngorogi gucokeria mwaro gukorwo ngimenyithia mwiroreri wa Kameme TV hwaini nturenda gukorwo tugietha family ciganona tuigue hihi ciana iria cia survive kana neighbors akuku makorwo magitutwariria kinya gwikinya maundu ria mwaki uria maiguire ni wambiriirie gucina na nginyagia hindi iria makinyire kuhoria mwaki. Koguo Mohoro wa Ndungu nyambe gucokeria mwaro muthe tutie na maundu maingi gucokeria mwaro njitagwo wa Hua Ngugi muhuri wakwa wa mbica etagwo James Maina. Nayo natagwo wa Hua na tugithie Kimani nyaruti kwa ihinda rekeire na kuraga andu matanya mucia githaka kei wira-ini wa Ruo na riboti ino ina mwandiki witu Gitau wa Wanjiko. Kurumirira cieko cia andu gutharikirwo na kuragwo ni hiti thirikari ya kaunti ya Kiambu ni rutite mukana wa kuoya watho moko-ini kugitira muingi wa Juja kumana na tharikira ici. Ikinya rimwe na thirikari ino rungu rwa gavana Kimani wa Matangi ni kuhitana na kuraga hitire kwa ihinda riri ciongiririe ikuo cia andu 22 ica ikuhi ari mwana wa miaka 5. Ona ithuĩ ni tukwibanga tutingeikara ringi twetagirira ati ni turarirwo na ndu tuno gukwa marakua
koguo mamenye niĩ ndĩ gavana nĩ niĩ ndaria na ndĩga tũtiraria twĩcuba na tũtiraria tũhithĩte rungu rwa metha tũraria twĩ haha nĩ tũkĩonekanaga na tũraiga ũrĩa kũrĩ tondũ wona maga gwĩka ũguo no nginyagia tuoe makinya ithuĩ enyewe makũgitĩra andũ aitũ na makũgiria ciana citũ na atumia na athuri kũrĩo nĩ hiti kũrĩa ta matarĩ mwene. Tiga Juja matũra mangĩ kaunti-inĩ ya Kiambu aikari maraikara na haho ya gũtharĩkĩrwo nĩ hiti. Mbia andũ mena guoya mũno mwena wa Gĩkũyũ andũ mena guoya mũno mũthenya ũngĩ ndĩ haha Ũthĩĩru Kabete ndĩreragwo nĩ andũ hagwete he hiti marona nacio ci hau rũĩ-inĩ rwĩ hau. Minista wa ũgendi Rebecca Miano hamwe na rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS makĩorotwo gũkĩrĩkana gũtirĩ makinya matacũkĩtie ona thengia wa kĩrĩro kĩa mũingĩ. Korwo nĩ arĩa marĩrĩirwo ndona magakua na nĩ tũramenya nĩ acio twambe tũhakikishe andũ acio nĩ marĩhĩtwo nĩ KWS tondũ nĩ marĩhagwo nĩ tuonaga na kũrĩa kũngĩ mĩrũthi imĩra arĩa ng'ombe marĩhaga ng'ombe ciarĩyo kinya nĩ matuĩte nĩ mbeca cigana ng'ombe mwerĩhagwo mũndũ na ng'ombe kaĩ mũndũ atuĩkire nĩ ũtarĩ bata gũkĩra ng'ombe. Rĩu Amatangi oigĩte megwĩka ũrĩa wothe mangĩhota gũtigĩrĩra makinya nĩ matacũkio na arĩa mahutĩtio marĩhwo hathara. Magona kũrĩ igoka ũtukũ igathiĩ thabarĩ nene igoka gĩkinya mathaa nĩ ma hwaĩ-inĩ gũkũ kũrĩ andũ a Kiambu tũraiga nĩ twaigana na tũraiga ciaigana nĩ ciaigana tũtirĩ na ciana rĩngĩ cia kũheana kana andũ aitũ a kũrĩo nĩ hiti. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gitau njĩta Gitau wa Wanjikũ. Gitau wa Wanjikũ na rĩu ndĩrenda twarĩrie ciĩgiĩ arigitani a mahiũ na ngwatanĩro ya arigitani a mahiũ ya KVPA nĩ ĩrutĩte mũkana wa kũiga mĩro thĩ ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte kũngĩkinya thirikari ndĩgũtiga kwagagia amemba ayo makĩria arĩa marĩ wĩra-inĩ wa wendia wa ndawa ciao thĩinĩ wa nduka cia Agrovet. Kũringana na ngwatanĩro ĩno aingĩ a arĩa marathagathagia wĩra-inĩ ũyũ nĩ nginyagia arigitani a mahiũ arĩa mandĩkithĩtio na honge iria ciagĩrĩire o rĩrĩa arigitani a mahiũ amaigĩrĩra marathiĩ na mbere na gũtabania mawĩra mao matekũrio. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno ĩgiĩ Veterinary. Thutha wa rũhonge rwa kĩbũrũri rwa kũramata arigitani a mahiũ rwa Veterinary Medicine Directorate VMD kwambĩrĩria mĩũngũrũrio matuka-inĩ ma Agrovet icigo-inĩ itiganĩte, rĩu mĩũngũrũrio ĩno nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia ĩkĩrĩkana kũnyamaria ene matuka maya. Kũringana na ngwatanĩro ya ataramu wa ũrigitani wa mahiũ ya KVPA, maabitha thirikari makoretwo makĩagagia endia ndawa ici matuka-inĩ ma Agrovet nginyagia iria irĩkĩtie kwandĩkithio na honge iria ciagĩrĩire. They come and harass you. You have the receipt, you have paid, and they demand to have the actual license, yet you have paid. And this is the derailment of the licenses is brought by the fear of on their head. The role is uncomfortable because, as we have said, Agrovets consist of many other things like agrochemicals, we have fertilizers, we have animal feeds, so it's majorly even the farmers who are suffering. KVPA nĩ ĩrutĩte mũkana wa kũiga mĩro thĩ na kũhinga matuka mao ma Agrovet guothe bũrũri-inĩ ona kwagagio gũkũ kwa ũkinya mũthia ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte, ũndũ ũrĩa ũngĩrũgamia mĩhang'o ya ũrĩmi na ũrĩithia wa mahiũ. It will lead to lack of some drugs in the market, and who will suffer? Livestock for the farmers. Also on the same, the VMD, I believe they should come, before they harass these professionals, they should visit the premise for licensing. It's so unfortunate that we are discussing this on a regulatory body which must deal with quacks. Quacks are so many. Ningĩ ngwatanĩro ĩno ĩrĩ na amemba matanyihĩirie 12,000 guothe bũrũri-inĩ nĩ ĩrutĩte mahĩtia kũhingwo kwa makĩria ya Agrovet igana rĩmwe icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ. Gũkũ ĩgĩthangania ũgĩ wa rũhonge rwa VMD wa atĩ arigitani a mahiũ arĩa mathomeire thukuru-inĩ wa thirikari wa hititia kinyanĩru harĩ kwendia ndawa imwe cia mahiũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ndũgamano nene gatagatĩ ka honge ici cierĩ. In my own view, the moment you qualified, that one is enough for you to come out and practice without going around looking for a surgeon to sign for you. Certificate holders, most of them comes from Animal Health and Industry Training Institute. That is Ahiti Kabete, Ahiti Domba, Ahiti Nyahuru, and there is another one in Wajir. And when they learn, their curriculum is very well fitted to handle drugs and Agrovets. The graduates, when they are released from the school, they satisfy the board of examiner.
that they have covered the curriculum fully. Thirikari no yorotetwo ni kuhuthira njira itaramenyeka wega hari gukinyaniria ikiro cia ndawa na ataramu aria magiriire gucihuthira. Hadi Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Ngatho cia mwanya Bataru wa Mwagi. Tugithie na mbere, andu 25 matigitwo makihonia nguraro njuru kurumira mutino wa barabara uria urahanikire mwena wa research barabara-ini ya kuma Makuta no guthie Mwea wa ira. Mutino uyu urakuruhanirie ngari igiri cia matatu ya athii 14 iria iraguthanire kiongo gwa kiongo. Aria mareyoneire mutino uyu maugite mutino uyu uracungiririo ni ngari ya mira iria irari ihenya-ini inene na kuhingisha ngari ici cieri. Hata sini afadhali hakuna mtu amekufa. Na accidents nyingi na aganita black spot tondu tatha icio kuonicanisha ni cia guta andu ni magutwo amwe maguthukio white rose na no barabara ino ti safe tondu nginya ngari cia mira na to ngari cia mira atate nginya cia bunda nugamite barabara nie ndarugama pau barabara ndira ndayona ndarugama yoka yanjira ingira mama ndamwe manjuria ndirathi ku ndamera mutiri ndamera niyo ndiko ndikuthi makuo andu meri pa macoka mathi riu ugo makinyite abai niro ndiraigua ngajire katia ni agwa ndoka na ndatengera nyone ka nituo kwa kithia atia na barabara ino ina thina mwingi muno tondu nyarasti ya kuna mwana wa cukuru hapo mthiri aratwirire hapa na iroro muno wanyita na iroro muno tondu aba nipe kwenda mbambu wona baga wikiro mbambu na makadu nimekuthirira hapa Johnson. Nao anyiti itemi sekta-ini ya githomo ni mokite hamwe gukungwira githomo kia andu agima kuria moretie thirikari kurumbuia andu agima na aria mari na wendi wa gucoka thukuru guthoma. Murugamiri munene wa ceceni ya Gravity Center Duncan Arimi ni oreti andu aria matigire thukuru ni undu wa itumi itiganite mathugunde riciria gucoka thukuru niguo mahote kuongerera mieke yao ya mawira. Oho Arimi ni augite mubango mweru wa mathomo ma CBC akiuga ni ukoretwo ari kiguni kinene kuri ciana kuona ni iragia na umenyo wa kwikira maundu. Mtaala mzuri, mtaala wa usawa, sababu pale kwa CBC kuna maarifa ambayo ni knowledge, kuna mitazamo ambayo ni attitude, na kuna uwezo ambao ni the skills, na pia kuna maadili ambayo ni the values. Kwa hivyo ni mtaala ambao iko like tuseme ni mtaala wa balanced diet. Idara ya education ya watu wakubwa, yani adult and continuing education, ina umuhimu mkubwa katika nchi yetu, lakini changamoto ni moja. Kuna wale wanafunzi ambao pengine walimaliza au walidrop wakiwa grade 7 last year, na sasa wamerudi ili waendelee na masomo yao, na kwa sababu 844 ishatamatika, shida iko moja, wataenda sekondari gani? Masomo jinsi ambavyo yanavyofanywa katika CBC yanazingatia sana mtoto kuweza kutimiza kitu fulani, na ndio sababu nakuta wazazi wakati mwingine wanasema kwamba watoto wanakuwa na kazi nyingi, wanaleta pale nyumbani kazi nyingi, lakini ni kwa sababu mtaala unazingatia uwezo. Kwa hivyo tunataka mtoto akifunzwa kitu pale shuleni aje pale nyumbani na umsaidie afanye kile kitu ili awe na uwezo. Nake Mwikuirwo Collins Omondi uria ugumirwo ni thitango cia gucabithia ndumiriri cia maheni kuhitukira rurenda rwake rwa TikTok ni akinyire igoti-ini ria makadara gikuruhanio na uhuthiri moru wa rurenda rwake rwa TikTok, undu uria ni mugaru na watho wa kuhurana wiki nayo wa nenda-ini wa mwaka wa 2018. Mwena wa thitango ugite riti ria mbere Mwikuirwo uyu gukinyo igoti na mahitia tamaya riu akienda kana mwenda uyu kienda atashukirio makinya maruru ma kiwatho niguo kugiriria andu angi mari na itanya otariri. There is no control on how much that information has been publicized, who has gained access of this particular information.
He has a young child dependent on him. Our prayer is for leniency, that the court considers the favorable terms. He is out in a cash deal of he or she is 50,000 and he attended. Your Honor, the indication from the station as to why he has never appeared before court up to date is that he was unavailable, could not be traced. Your Honor, we are not opposed to the bail application. However, we are asking for stringent bail terms. We put consideration to the section 123A1 of the CPC, Your Honor. Na riboti ĩngĩ nĩ atĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩtarĩirie wagagu wayo kumana na kuongerereka kwa namba ya ikuũ iria irakuruhanio na mũrimũ wa mũkingo, ikiuga nĩ ũndũ wa kĩeha kuona nyingĩ ciacio iracũngĩrĩrio nĩ itũmi ingĩgirĩrĩka. Kũringana na ndagĩtarĩ Lazarus Momanyi kuma Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, makĩria ma Kenya 18,000 nĩo makuire mwaka mũhĩtũku kumana na kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga arwaru a mũrimũ wa mũkingo, na makĩria rĩrĩa maga kwamũkĩra ũrigiti ũrĩa wagĩrĩire ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mwandĩki witũ Mwaura Wagunya niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Kwa ihinda iraya thirikari na ikundi itarĩ cia gĩthirikari ikoretwo ciĩkĩrĩire na njĩra nene mĩhang'o ya kũhũrana na gũthaitĩra ũtheremia kana kwĩhĩrĩra kwa mũrimũ wa mũkingo. No ĩndĩ mĩhang'o ĩno rĩu ĩrĩ ũgwati-inĩ wa gũthata kũringana na rekondi cia ũrĩa mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũkĩhĩrĩria ica-inĩ ikuhĩ kuma kũrĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ. Kũringana na riboti ya Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, makĩria ma Kenya 700,000 arĩa makoragwo na mũrimũ wa mũkingo matihũthĩraga ndawa cia kũhorohia morũrũ maguo cia ARV, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere gũkorwo ũrĩ ũgwati mũnene kũrĩ mĩĩrĩ yao kuona marĩ ũgwati-inĩ wa kwĩhĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ na macũngĩrĩrio morwo nĩ mĩoyo yao, ũndũ ũrĩa no ũringĩrĩrĩke mangĩtĩkĩra gũtiga motaro ma arigitani. We currently see trends that we were seeing a long time ago coming back. The fact that we have treatment which is free and the fact that we have testing which is free, we are seeing people who are not taking up that testing for HIV, delaying that testing and testing when it is very late, particularly men. We are also seeing people who after testing and they find they're HIV positive, they are not taking medication. Ndagĩtarĩ Lazarus Momanyi ũrĩa nĩ mũtari Ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ aranyitanĩire na ataaramu a mũrimũ ũyũ kuma ikundi itarĩ cia gĩthirikari, kũrĩa arahithũririe atĩ mũigana wa Kenya 18,473 nĩo makuire mwaka mũhĩtũku kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga arwaru a mũrimũ ũyũ rĩrĩa mũndũ arega kana atiganĩria kwamũkĩra ũrigiti wa mũrimũ ũyũ. As per our estimates, we had 18,473 people who died because of AIDS-related mortalities. So these are people who died because of things like TB, infections, malnutrition amongst children, diarrhea disease, and we think that these are actually preventable deaths because we have the capacity as a country or as a health system to be able to prevent these deaths. Mamwe ma maũndũ marĩa magwetetwo ta gũcũngĩrĩria kwĩhĩrĩria kwa mũrimũ ũyũ na gĩkĩro kĩnene nĩ andũ kũrega gũthimwo, arĩa manyitĩkana naguo kũrega kana gũcererwo kwambĩrĩria kũnyua ndawa cia ARV, kũnoga kũnyua ndawa icio kuona nĩ cia mũtũrĩre wothe na macũngĩrĩrio mũndũ kũnyitwo nĩ mĩrimũ ta ya TB ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mĩritũ kũrigita. In terms of deaths among us people living with HIV, you have seen that TB is still the leading cause of mortality among us our patients. We know that the co-infection rate between TB and HIV is around 25%. Therefore, one of the key things that we actually do for the people living HIV on treatment is to screen them for TB every time they come for their visits. Ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩgathĩkĩte kũgeria kũng'ethanĩra na kwĩhĩrĩra kwa mũrimũ ũyũ nĩ kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu kũramata arĩa othe makoragwo na mũrimũ ũyũ, ũndũ ũmwe na kũnyitanĩra na ikundi itiganĩte cia Kenya matũũra-inĩ nĩguo kũhunjia bata wa gũthimwo. But now one of the worrying things that we are seeing is what we call treatment interruptions, and we have seen people who are actually living with HIV, they have been tested, they have started their treatment, but at some point in their treatment journey, they interrupt treatment, they stop taking their medications, they don't come back to the health system, and by the time they're coming back, most of them we find that they're very sick, they have TB, they have all those infections, and sometimes it's too late even to be able to do something about it. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.
Na tũgũikara o riboti-inĩ ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, reke tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ mwana wa mũirĩtu. Na thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩrugũrĩtie tabarĩra ya ũheani wa taurũ cia ũtheru kũrĩ makĩria ma arutwo 100,000 arĩa marĩ mathukuru-inĩ ma mũthingi, secondary hamwe na airĩtu arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete. Monica Wanjikũ Mwaura ũrĩa nĩwe wahotanire ngerenwa ya Nyarari kaunti-inĩ ya Kiambu nĩwe ũthurĩtwo gũtongoria tabarĩra ĩno, na kũrĩa atanyĩtwo gũthomithia airĩtu ũhoro wĩgiĩ ũtheru hĩndĩ ya ihinda rĩu, na oho kũgacĩrithia tabarĩra ĩno nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo mũirĩtu ũrĩtĩraga thukuru nĩ wagi wa taurũ cia ũtheru. Anne na MC David. This program is meant to restore and maintain the dignity of the Kiambu woman, the dignity and the confidence of the Kiambu young girls and ladies, so that when they have their monthly period, they don't have to feel embarrassed, they don't have also to be scared because of what they are using, maybe pieces of blankets or maybe tissue paper, that when they come to a gathering like this, when they sit down, by the time they wake up, their clothes will be stained. Menstrual hygiene has been a topic whispered in the shadows, hidden in silence. But today, we speak openly, knowing that in doing so, we are fighting the stigma that too many of our girls face. No girl should miss on her education because of lack of access to something as essential pads. Rĩrĩa mwana wa mũirĩtu aga taurũ ici cia ũtheru, wa mbere nĩ agĩaga na low self esteem, akahota ona ndangĩhota kumĩra harĩ andũ mbere ya andũ tondũ hingo ciothe araumĩra na gĩconoko na thoni. Most students tend to be absent during their period days, so this is going to help school attendance. Ũrĩa mbacarĩ iheanagwo niĩ ona no nyende pandi ciheanagwo bure mathukuru o mweri o mweri. Nĩ riboti ya mwanya. Na tũgĩthiĩ na mbere, mũingĩ nĩ ũrĩtio kwĩyaria na kwĩitũrũraga rĩrĩa maingĩhĩrwo nĩ meciria itemi-inĩ rĩa kũrigĩrĩria ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo kumana na thĩna wa meciria. Kũringana na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa kũhũrana na thĩna wa meciria, nĩ atĩ mũndũ ũmwe harĩ ana nĩ agũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria, ũndũ ũyũ ũkĩrĩkana no ũrigĩrĩrio mũingĩ ũngĩtĩkĩra kũmatha motungata marĩa magĩrĩire. Mental disorders have remained among the top 10 causes of disease burden worldwide, with no evidence of global reduction since 1990. In Kenya, evidence shows a staggering 42% of individuals seeking care in primary healthcare facilities have symptoms of severe depression, with an estimated national prevalence of common mental disorders such as depression and anxiety at about 10.3%. This is as per Professor Ndetei, 2021. At county level, a study done in Nandi County found close to half of the population was living with at least one mental condition, disorder in their lifetime, with rates highest from depression and anxiety. This is as per Kiwoba in 2017. Despite the high burden of mental disorders in the country, there is low rates of mental health literacy among primary healthcare workers, with routine diagnosis of psychiatric morbidity. In many places of this country, we are still using those good medicines we used in the 1970s. The current treatment methods are not available, both medicines and the therapy services. We still have a big gap, an unmet need in the aspect of mental health care financing. If you look at the total health budget, both in private and in public, the amount of finances that go to mental health care is dismal.
Mwirori jetekeria tukinyie hau mohoro maito matha mugwanja. Nigitio kinene ni kunyitanira nani na nguririkanie itigaire